the election? When is the election? The election will be done, will be held on 29th December. Okay. Therefore, we have remained with only 1 week. We only have 1 week for TUCUSA election to happen? Yes, that is next week only peke yake. Okay. So, but we are trying now to at least to reach comrades. Na hii kitu iko mahali mnapeana tongolo kidogo. In fact, once umeanza siasa, wananchi wanajua kwamba at least you have something at hand. So, but kwa student wetu This is Echo TV Tell Your Story. Mimi naitwa K Junior, Instagram ni K_Junior254. So today tuko hapa Sandfields, and definitely the reason as to why we are coming here today ni kwa sababu tuko na graduation ya shule fulani ndogo ambayo inakuja, and I think nitakuwa na interview na manager atatuambia shule inaitwa nini. We are here today, and the reason we are here is just because to showcase what is the graduation ceremony ya hii shule and everything. Lakini tumepatana pia na aspirant wa TUCUSA ambaye ana aspire for General Secretary, yuko na sisi hapa. Atatuambia what is the reason as to why yeye ana aspire the General Secretary, na leo amekuja hapa kwa sababu gani. So my brother, what is your name? My name is DANSON LOTOODOI Lokala. Mimi ni mwanafunzi kutoka Highlands Lodwar Town Campus. Okay. Yes, alafu pia mimi ni youth chairperson kwa kanisa la ACK, that is Anglican Churches of Kenya, Lokichar Parish. I'm also the Secretary General, Anglican Churches of Kenya Youth. Wow. Turkana County mzima. Also, currently I'm the Secretary General, Lokichar Superstars. Lokichar Superstars. And sports, that is in Turkana South. Mimi ni mzaliwa wa Turkana East, under Kapedo na Peyton Ward. Wow. But I'm also a teacher by profession. Okay. Yes, so nimesaidia community sana. Na kwa sababu ya leadership, because I have that ambitions in our great nation of Turkana County. That's why I call myself as a visionary leader. Yes. Because I have a vision, not only for I personally, but also for our young generation. Now. Yes. Naona nika you have a very uko na vision flani ya explain a lot of things. Exactly. And bro, I just want to know what is the reason as to why you decided to vie for the secretary TUCUSA, kwa sababu, and what is TUCUSA in general? Kwa sababu tumeona hiki TUCUSA, does it have an impact first to the students wa Turkana? Na kama iko na impact, why have you decided to vie for secretary, not chairman, not vice chairperson, not other positions, but the secretary? Very good. So I think that's a good question. To me personally, TUCUSA ni Turkana University's Student Association. Okay. So this is an association that is bringing all Turkana students, wale ambao wanasoma colleges, wanasoma pia universities. Okay. Kuna zile institutions, colleges, like now kwa mfano this institution called that is Turkana Institute of Something Psychology and something. Turkana Institute of the manager here. Turkana Institute of L and Psychology Studies. So in bracket it's called TIPS. Okay. So kuna hizo colleges ambazo inaleta wanafunzi pia yani pamoja. So you find that kuna wanafunzi wetu wale ambao wanasoma outside Turkana region. Yes. Likewise of Nakuru region, like that huko tu. So but this is an association yenye inaleta hao wanafunzi wale ambao wanasoma colleges and universities pamoja. So the reason why I'm fighting, because I'm fighting for this position, ni kwa sababu at least ninaona uongozi kwangu. Unaona uongozi kwako ndani yako. Ninaona uongozi ndani ya moyo wangu.
And kwa sababu ya ile upendo ya youth wetu ama maybe ya wanafunzi wetu, the reason why si kuenda kwa presidential seat, it is because I know very well Secretary General is an advocate. So he's an advocate and also he's an custodian of the association. Therefore, it needs someone ambaye ako serious, it needs someone ambaye anaweza kuwa committed, it needs someone ambaye a very competent guy. So that's why I personally nilijiona nikaona kwamba at least mimi I'm very comfortable to fight for that position. So because I want to advocate for our students, so that kwa wale wanafunzi wale pia like now kwa mfano wale ambao wana graduate hawezi graduate just alafu waende tu wa rest kwa community. We must have something ambayo tunaweza achieve as leaders of these students. After graduating, what is the next step? What is the next thing? So at least lazima waende waangalie jinsi ambavyo wanaweza endelesha kimaisha. Ama maybe kama leaders labda kuna internship mahali ambayo itaweza patikana kwa county yetu. So lazima at least una bargain. And that is where my question comes. According to the previous leadership ya TUCUSA yenye ilikuwa, do you feel ilikuwa inasaidia wanafunzi ambao wana graduate wanapata hizi job opportunities, ama ilikuwa tu TUCUSA leadership, but when it comes to negotiation of opportunities inside kwa wanafunzi hawa wakati wana graduate hakuna kitu wanafanya? Do you feel leadership ya TUCUSA ya kitambo ilikuwa inafanya anything concerning giving this opportunity kwa wale wana graduate, ama una feel ni nyinyi ndio mnaweza kuja kuchange hiyo kitu? Okay, thank you so much for that question. In fact siwezi hii tawa vibaya, but leadership inategemea na binadamu ama maybe inategemea na kiongozi. Kama when you feel like these people elected you, then you have to work for them. But in depend, that's now even our county governor, what he's doing now is because he's committing himself so that at least to ensure yani kuleta ile akili ama maybe akili ya citizen ambao walimpigia kura. So right now wana feel like they have their leader. And same applies to our association. So you find that the last or the current leadership, so kulingana na maybe na reactions ya wanafunzi, so you find that yani wanafunzi wana yani they are like they were not represented very well. Very well. Exactly. Definitely. Because that is what mimi najua kulingana na wanafunzi wetu wa Turkana. So wana feel like there was no leadership mzuri ambaye, kwa sababu a leader you must have something at least unaweza, wakati ambapo hata at least unaangalia wanafunzi unaona wanafunzi kweli wanaona kwamba hao watu kweli wanatuongoza vizuri. Like kwa mfano maybe kama kuna activities leaders wao lazima at least they organize so that at least our students they feel like they have their leaders. And same applies to mambo like now kwa mfano mambo na internship. As a leader you must balance. You must balance kwa sababu ukiangalia like now kwa mfano maybe wakileta like maybe 30 post maybe 30 post for internship. You must have in this county we have 30 wards. So therefore as a leader lazima at least you balance. And that is where my other question is coming. Thank you my brother for trying to divide this conversation. Tunaenda kumalizia. Correct. So I was asking, una wanafunzi ambaye huwa wanapata shida sana kwa kupata even scholarship hizi kama za CDF pesa, na these students wanasema hao wanatoka the other part of Turkana like Turkana North, Turkana Loima. Hao wanafunzi wanasema they don't get access to leadership ya TUCUSA. They don't get access to opportunities ya TUCUSA. Ni kwa sababu hao wako ndani. Hata wakati wanafunga shule huko they go back huko ndani ya Turkana. How are you people planning ukipata leadership as the secretary? How do you plan on the inclusivity? Very good. I think kulingana na mimi in my agenda or my manifesto, because I launched my manifesto at IRADS, that is at my campus. Last Saturday. Then Sunday tukakuwa na debate ya Secretary General. And tuli make sure at least tumejaribu kuongelesha maybe the community at large was watching all of us. So my first agenda is about coordination. And that's why I'm saying that in my
my coordination, I must coordinate with other leaders wale ambao wako kwa ward. Okay. Unaona? Yes. So because I cannot be able to identify our students wale ambao wako na shida, yes, at their ward level, lazima at least I liaise with their leaders. So that at least hao ndio wanajua kwamba ni mwanafunzi yupi ambaye ako kwa interior, okay, ambaye he or she will not be able to access the privileges of the association. Okay. So therefore that's why niliweka that coordination as one of the first agenda. At least to coordinate na our leaders, yeah, ndio tuweze kusaidia wanafunzi wale ambao wako huko, alafu then ndio tuweze kusaidia wanafunzi wetu. That is good. Yes. Swali tu ya kitani tukimalizia. Exactly. Swali ya kitani. Yes. Who is this guy who is competing you? And I feel you have this good agenda. Nani huyu anakucompete, huyu ako kwa hii pia kwa race ya General Secretary? Who is this? I think okay. I have 3 competitors. We are 4 in numbers. Okay. Good enough that hiyo city yetu, ama maybe secretarial position, yes, at least tumeweka pia kitu inaitwa gender balance. Okay. And so kuna madem pia wanafai. Kuna dem moja pia anafai. So but at least mimi niliomba kura yao kwanza first. Wow. So niliomba kura yao, nikaambia kwamba at least nyinyi hebu nyinyi mnipatie mimi nafasi nionyeshe wanafunzi wetu jinsi ambavyo wanafanya leaders wanatakana kufanya kazi. So but they are ready to support me. Okay. And in fact kupitia ile at least interactive yangu, kwa sababu mimi ni mtu ambaye niko social, I do to recognize each and every person. Also they are ready to support me. Okay, I cannot underrate them, but definitely. They are also leaders. Kila mtu anajua kile ambacho. And I like even the way you are trying to explain in a very respectful manner. Yeah. That is good. Just to finish. Yes. Maybe when is the election? The election will be done. Will be held on 29th December. Okay. Therefore, we have remained with only 1 week. We only have 1 week for TUCUSA election to happen. Yes, okay, that is next week only peke yake. Okay. So, but we are trying now to at least to reach comrades. Na hiki tu iko mahali mnapeana tongolo kidogo. In fact, once umeanza siasa, wananchi wanajua kwamba at least you have something at hand. So but kwa students wetu wanatuelewa pia kama comrades. I understand that. Yeah. I understand. So but siasa yetu ya wanafunzi, wanafunzi pia wanaelewa, only that you must work on their welfare. Okay. At least wakati unaita hawa, you make sure that at least wako na maji ya kukunywa, love then ukiomba kura yao. But mambo na pesa, I think in fact kama kuna kitu imefanya nchi yetu irudi nyuma, mambo na pesa. So but leaders ama maybe community waki identify kwamba yule mtu ambaye anatumia pesa kununua, anajua kwamba mimi nitanunua hii kadi na pesa, but nitaenda kurudisha pesa yangu baadaye. But that is why some of us or some of our community have never produced good leaders. It is because hatuoni leadership, tunaona pesa, tunaona do. So that is my encouragement ya kwamba at least as we see this or as we choose these leaders, not only even in students politics but also in national politics. So lazima at least tuangalie pia leaders wale ambao Mungu ako na wito ndani ya roho yake ya kuongoza maybe wananchi. At least we must at least kuwapatia nafasi. Sawa, mimi nataka uongee na TUCUSA students, watu wote, wanafunzi wote wa TUCUSA wenye wanakusikiza, wanafunzi wote wa colleges, universities wenye wanakusikiza saizi waombe pia kura na tumalize bro. Yes. Yeah. Asante sana my brother, kwa sababu ya kunipatia nafasi ya kuweza pia kuzungumza na wanafunzi wetu. Pia kuzungumza pia na wazazi, kwa sababu mzazi pia is a role model. Akimwambia mwanafunzi ya kwamba pigia mtu fulani na kura, ndio nimeona at least akona potential. That's why mimi nasema kwamba I can't even underrate yule mwanafunzi ambaye anako class 8 or even primary or high school or kwa sababu ako pia na ile yani ako hiyo na hiyo respect. So mimi naombanga wote kura, hata kwa wale primary yangu like kwa mfano Lokichar girls, nilikuwa naambianga hawa
wanafunzi wangu, mwende ambia sister yako, dada yako, brother yako, at least cousin yako, patia mwalimu kura. So at least that's why you find that I have numbers right now. So I have numbers and I'm very much comfortable at American kuwa at least nitapita hii kiti. Kama kuna mtu ambaye at least students pia Turkana wameona kwamba huyu ndio leader ni mimi, kwa sababu mimi nitanyorosha watu kwa ballot. So students wetu wa Turkana County, mimi hapa hivi kama DANSON LOTOODOI, mimi naomba nyinyi kura zenu, at least ndio tuone vile ambavyo at least tunaweza represent student wetu. Kwa sababu in my 4 agendas, that is coordination, mambo na database. Database ni ku make sure kwamba wanafunzi wamekuwa kwa hiyo data, so that at least wakati wa allocation of funds tuna allocate kulingana na needs yao. Na mambo pia na games and sports. Mimi nataka hii county yetu inache talents, like now kwa mfano games and sports and stroke culture. Nataka inache talents, and then ndio tuone jinsi ambavyo wanafunzi wetu pia tukipata hata Mturkana hata 3 4 ambao wanacheza nje ya county, like for example Harambee Stars, unaona vitu kama hizo. So at least we will appreciate, because games and sports or even in athletics at least itakuwa pia ni one of the way ya kuweza kunurture talents ya watoto wetu. And then ya mwisho yangu ni mambo na championing for mentorship programs across the county, kwa sababu we have our students wale ambao wako kijijini, wamekosa mwelekeo ya kujoin colleges. Mwingine alipata A but anakosa jinsi ambavyo anaweza join college or university, and it is because si kwa upenda kwake, ni kwa sababu ya background nyumbani. And that's why mimi nasema kwamba at least if I will work with the world levels leaders, at least will tutakuwa tumereduce mambo na wanafunzi wetu. Unapata wanafunzi wanakaa nyumbani maybe kwa kijiji, kwa street, wakichana miraa. That is somehow ina discourage mimi, ama maybe inaniati mimi. So unapata vijana wetu wanaingia kwa mambo ya drugs abuse. Ni kwa sababu gani? Hawajakuwa mentored. Unaona, hawana leaders wale ambao at least anapatia at least mwelekeo ya kusema kwamba at least muende kwa shule. So I think the reason why nimekuja kwa hii graduation ya leo, we have a graduation here today. We have a graduation for these Turkana Institute of Health and Psychology Studies. Is a friend of mine this institution, kwa sababu pia Lokichar iko na campus yao, the same campus iko Lokichar. Na mimi nime make sure kwamba at least wale wanafunzi wetu wale ambao hawaja access shule za mbali waweze access hiyo campus, kwa sababu the reason why mimi nafanya hivi ni kwa sababu nataka education iwe kwa community yetu, unaona. So at least wale watoto wetu ambao hawana uwezo ya kufika maybe hapa kusoma hapa Lodwa, ama maybe kusoma Turkana, maybe outside Turkana, at least wako na saizi. We are proud of this institution ambazo ziko within our Turkana county. So otherwise mimi kabisa nasema ya kwamba munipatie mimi kura mkiwa students of Turkana County, at least not even Turkana County students also, but we have also non-locals, wale ambao wako hapa Turkana. So they have the right to vote, kwa sababu they are students wanasoma hapa within Turkana. And mimi nasema ya kwamba kura ya Secretary General, wewe peana ingine ya President, peana ya Treasurer, peana ya Organizing Secretary, lakini ya Secretary General kubaliana nayo kwa ballot at least to take a love, then ndio tufanye wanafunzi kazi. So thank you guys kwa wale tumekuwa na SG. Mazee, kama una feel agenda zake, vote for him. Secretary General pale kwa TUCUSA. Thank you guys who have been with me. Meet you in the next video.